Hello children, welcome to Lanit Edu channel. Today this lesson is for grade 6 children. Thank you very much for subscribing my channel. ආදරණීය දුවෙත්තේ Lanit Edu channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද පාඩම 6 ශ්‍රේණියේ දූල පුතාලට මේ channel එකට subscribe කරපු දූල පුතාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. Today we are going to learn a simple conjunction. We always use it is and. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ conjunction එක. conjunction එකක් කියලා කියන්නේ වාක්‍ය දෙකක් හෝ වචන දෙකක් සම්බන්ධ කරන පදයක්. and ඔයගොල්ලෝ නිතර භාවිතා කරන වචනයක්. මේකෙන් පුළුවන් වචන දෙකක් සම්බන්ධ කරන්න. black and white කළු සුදු. rich and poor දුප්පත් පොහොසත්. big and small ලොකු කුඩා. අද අපි කතා කරන්නේ වචන සම්බන්ධ කිරීම ගැන නෙවෙයි වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ කිරීම. Pupils book page 46. Let's join these pairs of sentences using and. අපි මේ වාක්‍ය දෙක and යොදා සම්බන්ධ කරමු. I have a pen. I have a pencil. මට තියෙනවා පෑන. මට තියෙනවා පැන්සල. මේ වාක්‍ය දෙකේ බැලුවා. දෙකේම තියෙනවා I have කියලා. ඒ නිසා අපිට I have දෙසරයක් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. එක සැරයයි කියන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි I have අයින් කරනවා මුලින් එකක්. දැන් අපිට වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. I have a pen. I have a pen and a pencil. I have a pen and a pencil. මට තියෙනවා පෑනක් සහ පැන්සල්. Okay, number 2. She can speak English. එයාට පුළුවන් කතා කරන්න ඉංග්‍රීසි. She can speak French. එයාට පුළුවන් කතා කරන්න ප්‍රංශ භාෂාව. මේක she can speak කියලා දෙකක් තියෙනවා. අපි එකක් අයින් කරමු. Now we can join. She can speak English and French. She can speak English and French. Okay, good. Next one. The dog ran fast. බල්ල දිව්ව වේගෙන්. The dog jumped over the fence. බල්ල පැන්න වැටට උඩින්. Okay, the dog කියලා දෙසරයක්. අපි එකක් අයින් කරමු. දෙවෙනි එක තමයි අපි අයින් කරන්නේ. Okay, we can join. The dog ran fast and jumped over the fence. The dog ran fast and jumped over the fence. Radha opened the book. She started reading. Radha opened the book. Radha ඇරිය පොත. She started reading. ඇය පටන් ගත්තා කියවන්න. તો රාධා කියන එකමයි මේ she කියන්නේ ඇය කියන්නේ. ඒ නිසා අපිට ඇය කියලා කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි ඒක අයින් කරමු. Radha opened the book and started reading. රාධා පොත ඇරලා කියවන්න පටන්. Okay, Pupils book page 47. Join the given sentences using and. Purni is tall. She is fat. Purni is tall. She is fat. Okay. Purni is tall. She is fat. Purni is කියලා තියෙනවා. She is කියලා තියෙනවා. Purni is කියන්නේ she is කියන්නේ එකම. අපි එකක් අයින් කරමු. Purni is tall and fat. Purni is tall and fat.
Purni, Usai, Mata. Okay, number 2. Abdul plays football every day. He is a very good player. මේක අබ්දුල් කියන්නේ he කියන්නේ එකමයි. ඒ වුණාට අපිට මේකේ he අයින් කරන්න බෑ. ඇයි මේක කියවෙන්නේ දෙකක් ගැන. පළවෙනි එක කියන්නේ අබ්දුල් plays football every day. අබ්දුල් සෙල්ලම් කරනවා ෆුට්බෝල් හැමදාම. He is a very good player. ඔහු හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒතකොට පළවෙනි එකේ අබ්දුල් කරන දෙයක් ගැන කියන්නේ. දෙවෙනි එක කියන්නේ අබ්දුල්ගේ ගති ගුණක් ගැන. ඒ වගේම ක්‍රියාපද වර්ග දෙකක්. පළවෙනි එකේ තියෙන action verb එකක් plays. දෙවෙනි එකේ තියෙන be verb එක. ඒ නිසා අපිට අයින් කරන්න බෑ. මේකේ මොකුත් ක්‍රියාපද වර්ග දෙකක් නිසා. ඒ නිසා අපි Abdul plays football every day and he's a very good player කියලා වාක්‍ය සම්බන්ධ කරනවා. he කියන එක simple වෙන්න ඕන. Abdul plays football every day and he's a very good player. Okay, number 3. I went to the canteen. I ate a bun. I went to the canteen. I ate a bun. දෙකේම I තියෙනවා. අපි එකක් අයින්. I went to the canteen and ate a bun. මම ගියා කැන්ටින් එකට සහ බන්ස් ගෙඩියක් කෑවා. Okay, next one, number 4. Darren brushed his teeth. He washed his face. Darren කියන එකයි he කියන එකයි එකමයි. Darren brushed his teeth and washed his face. අපි මේක his කියලා දෙකේම තිබුණා අයින් කරන්නේ. Darren brushed his teeth and washed his face. ක්‍රියාපද දෙකක් නිසා. brush කියන්නේ මැද්ද, wash කියන්නේ සේදුව. Okay, ඒ නිසා his අයින් කරන්නේ නැහැ. Okay, next one, number 5. I can read English well. I can write English well. I can read English well. මට පුළුවන් කියවන්න ඉංග්‍රීසි හොඳයි. I can write English well. මට පුළුවන් ලියන්න ඉංග්‍රීසි හොඳයි. ඔන්න මේක එකම වර්ගයේ වචන තියෙනවා දෙකක්. I can කියලා තියෙනවා English well. ඒ බලමු මොනවද අයින් කරන්නේ? I can අයින් කළා. Next one. English well අයින් කළා. Okay, right. I can read and write English well. I can read and write English well. මට පුළුවන් කියවන්න සහ ලියන්න ඉංග්‍රීසි හොඳින්. Okay. Number 6. Aunt cut a cake. She served it to all. Okay, now you have to join. Aunt cut a cake and served it to all. She කියන එක අපි අයින් කරමු. Tamal ran in the race. He won the first place. Tamal ran in the race and won the first place. Kokila brought flowers. Kokila arranged the flower vase. Kokila brought flowers and arranged the flower vase. අපි දෙවෙනි එකේ තියෙන Kokila අයින් කරමු. Rahul worshipped his mother. Rahul worshipped his father. Rahul worshipped his mother and father. Rahul worshipped his mother and father. Punsara drew a picture. Punsara painted it. Punsara drew a picture and painted it. Pupils book, page 47. Insert and where necessary. Insert ඇතුළත් කරන්න and where necessary. අවශ්‍ය තැන්වලට. Raj speaks loudly fast. Raj speaks loudly and fast. Raj speaks loudly and fast.
Raj කතා කරනවා හයියෙන් සහ වේගෙන්. Shane likes dancing music. How is? Shane likes dancing and music. Shane likes dancing and music. Senara fell, broke her leg. Senara fell and broke her leg. Please put the milk and the eggs in the refrigerator. Please put the milk and the eggs in the refrigerator. I have a hat and three caps. I have a hat and three caps. There are oranges and bananas on the table. There are oranges and bananas on the table. Vikum likes milk and ice cream. Vikum likes milk and ice cream. Orange juice is sweet and sour. Orange juice is sweet and sour. The police lights are blue and red. The police lights are blue and red. Please give me a red pen and a blue pen. Please give me a red pen and a blue pen. Okay, right? Insert N. Now, Activity 9, Pupils Book, page 48. Join A and B using the conjunction and. මේ A, B වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඉරකින් අපි මුලින්ම සම්බන්ධ කරමු. ඊට පස්සේ and යොදලා ඒවා ලියන්න තියෙනවා. Okay, I'll show you one. We will visit Anuradhapura. අපි යනවා අනුරාධපුර බලන්න. Yes. And worship Sri Mahabodhi. And worship Sri Mahabodhi. සහ වඳිනවා Sri Mahabodhi. The bus stop and a man got off. The bus stopped and a man got off. Pramodi got up in the morning. Pramodi got up in the morning and, yes, made her bed and the heather. Jayana wrote a letter to a friend and posted it. I had rice. I had rice. Yes, I had rice and chicken for lunch. Mother bought a new dress and a bag. My grandmother can cook fast and her food is tasty too. Himaya washed the cup and the saucer. Punsara put a cover to her book and pasted a sticker on it. Purni likes to dance and sing. Okay. Join the sentences using and. Okay, that's the end of our lesson. Children, share this video to your friend and subscribe to this channel and press the bell button. Then we will see you again and wish you all good luck.